Dear friends, welcome to AS American English. Take your accent training book number 2. The video number is 98. We have come here. What do we speak from morning to night? It is English, isn't it? A subject and an object. Tenses may change. Tenses is what? Whether it is in present or past or future, present continuous or past perfect or present perfect, whether it is a positive or negative, active or passive or direct or indirect. This is what daily we speak from morning to night. So far what we have seen is 61 sentences, varieties of sentences with the same subject Indians and same object English, with the transitive verb speak. Varieties of sentences we have seen. Now we have come here to present tense question continuous negative. Or in speaking, see here, are not Indians speaking English? You are asking a question, yes or no question. Whenever you want to ask yes or no question, the last word you should raise up. How do you say? Aren't Indians speaking English? Are not changes into are in Indians. You don't say Indians, because after ND comes, you are not pronouncing D. Indians. Are Indians speaking English? Are Indians speaking English? Speaking English. So now coming here, past tense question continuous negative. Past tense. See, were not speaking. Indians being plural, you are using were. Wherein. Were not Indians speaking English. So were not changes into wherein. Indians. Wherein Indians speaking English. Speaking English. Wherein Indians speaking English. So 64th column, will not be speaking. Future tense question negative. Continuous negative. Will not Indians be speaking in English? So how do you say will not Indians be speaking in English? Will not changes into won't. Won't Indians be speaking in English? Won't. Will not changes into won't. Won't Indians be speaking in English? Now modal, present tense modal question negative. Cannot speak. Cannot Indians speak English? Cannot changes into what? Can. Can Indians speak English? Can Indians speak English? Can. Cannot changes into can. Can Indians speak English? Must not speak. Present tense modal question negative. Must not Indians speak English? Changes into mustn't Indians speak English. Mustn't. Must not. You are pronouncing it as mustn't. Mustn't Indians speak English. Mustn't Indians speak English. Now coming here, should not speak. Past tense modal question negative. Should not Indians speak English? How do you say? Shouldn't Indians speak English? Shouldn't Indians speak English? Shouldn't Indians speak English? Now I request you, young lady, to come forward. Please come. Come through that way. Have the mic, kids. Okay. Are not Indians speaking English? How do you pronounce? Aren't Indians speak English? Aren't Indians speaking English? Aren't Indians? Change this side. Look at the camera and say, aren't Indians speaking English? Aren't Indians speaking English? Were not Indians speaking English? How do you say? Wherein Indians speak English? Wherein Indians speaking English? Wherein Indians speak English? Indians and English should be stressed more because it being a noun. Then, will not Indians be speaking English? How do you say? Own Indians speak English. Won't Indians be speaking in English? Won't Indians be speaking in English? Next, cannot Indians speak English? How do you say? Can Indians speak English? Can Indians speak English? Can Indians speak English? Next, must not speak. Must not Indians speak English? How do you say? Mustn't Indians speak English? Mustn't Indians speak English? Mustn't Indians speak English? Next, should not speak English. Should not Indians speak English? How do you say? Shouldn't Indians speak English? Shouldn't. Shouldn't Indians speak English? So say, aren't Indians speaking English? Aren't Indians speak English? Wherein Indians speaking English? Wherein Indians speak English? Won't Indians be speaking in English? Won't Indian be speaking English? Can Indians be speak English? Can Indians speak Can English? Indians speak English? Can Indians speak English? Mustn't Indians speak English? Mustn't Indians speak English? Shouldn't Indians speak English? Shouldn't Indians speak English? Okay, please sit down.
Now, next. Could not speak, past tense, modal, negative, question. Could not Indian speak English? How do you change? Could not Indian speak English? Could not is pronounced as couldn't Indian speak English? Couldn't Indian speak English? Next, is not spoken, ordinary, passive. Now you have come to passive voice sentence. See, is not spoken. So far we have said about speak. Now we have come here to spoken. This is the past participle. So English as an object comes as a subject. Indians as a subject comes as an object. So Indians isn't spoken. English isn't spoken by Indians. English isn't spoken by Indians. Next, was not spoken, ordinary, past, passive. English was not spoken by Indians. It is the passive in past, ordinary. English wasn't spoken by Indians. Was not spoken changes into wasn't spoken. English wasn't spoken by Indians. Will not be spoken, future, ordinary, negative, passive. English will not be spoken by Indians. How do you say? English will not be spoken. Will not be. Will not be changes into will not be. English will not be spoken by Indians. English will not be spoken by Indians. Now, is not being spoken. It is present, continuous, negative, passive. English is not being spoken by Indians. Not being spoken by Indians. So, English isn't being spoken by Indians. Is not being changes into isn't being. English isn't being spoken by Indians. English isn't being spoken by Indians. Was not being spoken. Yes. Past, continuous, negative, passive. English was not being spoken by Indians. How do you say? English wasn't being spoken by Indians. Wasn't being. Was not changes into wasn't being. Next, has not been spoken. Present tense, negative. This is perfect, negative, passive voice sentence. English has not been spoken by Indians. How do you say? Has not been changes into hasn't been. Hasn't been. Hasn't been. Has not been changes into hasn't been. See, English hasn't been spoken by Indians. English hasn't been spoken by Indians. Now, had not been spoken, past, perfect, negative. English had not been spoken by Indians. How do you say? English hadn't been spoken by Indians. English hadn't been spoken by Indians. Now, will not have been spoken, future, perfect, negative. English will not have been spoken by. Will not have been spoken. See, 1, 2, 3, 4, 5. 5 words to say a tense. English will not have been spoken by Indians is, how do you say? Indians will not have been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. So, my dear friend, please come forward. Okay, how do you say could not speak English? Good in Indian speak. Turn the side to keep the mic closer. Good in Indian speak English. Could in Indian speak English? This English should be stressed more because yes or no question. Yes? Good in Indian speak English. Good. English is not spoken by Indians. English isn't spoken by Indians. Very good. English isn't spoken by Indians. Okay. English was not spoken by Indians. English wasn't spoken by Indians. English wasn't spoken by Indians. Okay. English will not be spoken by Indians. English will not be spoken by Indians. English will not be spoken by Indians. Next, English is not being spoken by Indians. English isn't being spoken by Indians. English isn't being spoken by Indians. Next, English was not being spoken by Indians. English wasn't being spoken by Indians. English wasn't being spoken by Indians. English has not been spoken by Indians. English hasn't been spoken by English hasn't been spoken by Indians. Okay, English had not been spoken by Indians. English hadn't been spoken by Indians. English hadn't been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. English will not haven't been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. Okay, right? Good. Please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 98 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். காலையிலிருந்து இரவு வரை நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் ஆங்கிலத்திலே?
இலக்கண ரீதியாக பேசுகிறீர்கள், காலங்களை பேசுகிறீர்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலத்தை பேசுகிறீர்கள். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். அது மட்டுமா, வாக்கியங்களை பேசுகிறீர்கள். என்ன மாதிரி சென்டென்சஸ் பேசுகிறீங்க? பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பேசுகிறீங்க, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பேசுகிறீங்க, கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் பேசுறீங்க, கொஸ்டின்ல நெகட்டிவ் பேசுறீங்க. அது மட்டுமா பேசுகிறீர்கள்? செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பேசுகிறீர்கள். டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இது அனைத்தையும் நாம் 76 வாக்கியங்களை முடிவித்து விடுகிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இலக்கணமே இந்த 76 வாக்கியங்களுக்குள் அடங்கி விடுகிறது. இந்த 76 வாக்கியங்களை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் அமெரிக்க இலக்கணத்தை, கிராமர், குறுகிய ஷார்ட்கட்டில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறீர்கள். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே இலக்கணத்தில் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. இசை ரீதியாக பேசுவதே அமெரிக்க ஆங்கிலம். அதிலே டென்சஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றங்களுடன் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஆரன் ஸ்பீக்கிங், ஐஎன்ஜி வந்துட்டாலே கொண்டு present tense, question, continuous, negative, நாட்னு போட்டங்காட்டி நெகட்டிவ், ஐஎன்ஜி போட்டங்காட்டி கண்டினியூஸ். ஆர் நாட், present tense, ஆர்டினரி சென்டென்ஸ், அதுல கேள்வி. ஆர் நாட் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசுவதில்லையா என்று வரும் பொழுது அதை உச்சரிப்பு எப்படி சொல்லுவீங்க? ஆர் நாட் இந்தியன்ஸ்ங்கிறது ஆர் இன் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், ஆர் இன் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், ஆர் இன் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், இந்தியன்ஸை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ரெண்டும் பெயர் சொல். அடுத்ததாக வேர் நாட் ஸ்பீக்கிங், பாஸ்ட் டென்ஸ், கொஸ்டின், கண்டினியூஸ், நெகட்டிவ், இறந்த கால, தொடர், எதிர்மறை, சாதாரண வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம். வேரண்ட் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லையா என்று வரும் பொழுது வேரன் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். வேர் நாட்ங்கிறது வேரன் இந்தியன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் என்று வர வேண்டும். ஸோ இந்தியன்ஸும் இங்கிலீஷுக்கும் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 64வது பத்தியிலே வரிசையிலே வில் நாட் பி ஸ்பீக்கிங், பேசிக் கொண்டிருக்க மாட்டார்களா கேள்வி. ஃபியூச்சர் டென்ஸ், எதிர்காலம், கொஸ்டின், கண்டினியூஸ், நெகட்டிவ். வில் நாட் இந்தியன்ஸ் பி ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், ஓன் இந்தியன்ஸ் பி ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். வில் நாட்ங்கிறது ஓன் என்று வருகிறது. ஓன் இந்தியன்ஸ் பி ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், ஓன் இந்தியன்ஸ் பி ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது cannot speak, பேச முடியவில்லையா. பிரசன்ட் டென்ஸ், மாடல், கொஸ்டின், நெகட்டிவ். cannot இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்ங்கிறது, cannotங்கிறது can இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், can இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இந்தியர்களால் ஆங்கிலம் பேச முடியாதா. must not speak, present tense, மாடல், கொஸ்டின், நெகட்டிவ். அப்ப நிகழ்கால, மாடல், எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம். must not இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்ங்கிறது, must notங்கிறது mustn't இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், mustn't இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்தியன்ஸும் இங்கிலீஷுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்கிலீஷ் இந்தியர்கள் கண்டிப்பாக பேசக்கூடாதா. should not speak, past tense, model, question, negative. should not Indian speak English, இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேச கூடாதா. should in Indian speak English, should in என்று வர வேண்டும். so are in Indian speaking English, where in Indian speaking English, won't Indians be speaking in English, can Indian speak English, mustn't Indian speak English, should in Indian speak English. so இந்த மாதிரி நீங்கள் உச்சரிக்க அறிந்து தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 68வது வரிசையிலே could not speak, பேச முடியாதா. past tense, model, negative, question. could not Indian speak Englishங்கிறது, could notங்கிறது could in Indian speak English, could in Indian speak English. இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேச முடியவில்லையா. could not. is not spoken, இங்க பாருங்க, நாங்க ஸ்போக்கன் வந்துட்டோம், செயற்பாட்டு வினைக்கு வந்துட்டோம். ஆர்டினரி, பேசிவ், சாதாரண செயற்பாட்டு வினை. இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஸ்போக்கன் பை இந்தியன்ஸ்ங்கிறது, இங்கிலீஷ் isn't spoken by Indians, English isn't spoken by Indians, English isn't spoken by Indians என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கிலீஷுக்கும் இந்தியன்ஸுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். was not spoken, ஆர்டினரி, பாஸ்ட், பேசிவ், செயற்பாட்டு வினை. இங்கிலீஷ் was not spoken by Indians, ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசப்படவில்லை. ஸோ இங்கிலீஷ் wasn't spoken by Indians, was notங்கிறது was in என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கிலீஷ் wasn't spoken by Indians. அடுத்தது will not be spoken, future, ordinary, negative, passive. English will not be spoken by Indians, ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசப்படாது. எதிர்காலத்திலே செயற்பாட்டு வினை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அது will not beங்கிறது இங்கிலீஷ் will not be என்று வருகிறது. will not beங்கிறது will not be, English will not be spoken by Indians, English will not be spoken by Indians என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது is not being spoken, present, continuous, negative, passive.
உதாரணத்திற்கு இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் பீயிங் ஸ்போக்கன் பை இந்தியன்ஸ். ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசி கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. இந்த பேசிவ்ல, கண்டினியூஸ் பேசிவ்ல இஸ் நாட் பீயிங் ஸ்போக்கன். பாருங்க, இங்கிலீஷ் isn't being spoken என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கிலீஷ் isn't being spoken by Indians என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக was not being spoken, past continuous negative passive. English was not being spoken by Indians. ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசப்படவில்லை, பட்டு கொண்டிருக்கப்படவில்லை. English wasn't being spoken by Indians. was not being wasn't being என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது has not been spoken. இது பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம், present perfect நெகட்டிவாக வருகிறது. English has not been spoken by Indians ங்கிறது Indians as in English hasn't been spoken by Indians. So English has not been spoken by Indians என்பது ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசி கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. English has not been spoken by Indians. has not been ங்கிறது hasn't been. English hasn't been spoken by Indians. English hasn't been spoken by Indians என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது had not been spoken 75வது வரிசையிலே past perfect negative. English had not been spoken by Indians ங்கிறது இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசப்படவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது English hadn't been spoken by Indians. English hadn't been spoken by Indians. அடுத்ததாக 76 வரிசை will not have been spoken. 1 2 3 4 5 5 சொற்கள் சேர்ந்து ஒரு வினையை சொல்கிறது. future perfect negative. English will not have been spoken by Indians. So ஆங்கிலம் இந்தியர்களால் பேசி கொண்டிருக்கப்படாது, future passive. English will not have been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. So நண்பர்களே, couldn't Indians speak English? English isn't spoken by Indians. English wasn't spoken by Indians. English will not be spoken by Indians. English isn't being spoken by Indians. English wasn't being spoken by Indians. English hasn't been spoken by Indians. English hadn't been spoken by Indians. English will not have been spoken by Indians. So நண்பர்களே, 76 sentences, American grammar in nutshell. அமெரிக்க இலக்கணமே 76 varieties of sentences ஐ பார்த்திருக்கிறோம். இனி அடுத்தது இன்னொரு விதமான வாக்கியங்கள் அமைப்பு, அமெரிக்கன் கிராமர் இன் நட்ஷெல் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு பிறகு நீங்கள் முழுமையாக அமெரிக்க இலக்கணத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள், வாக்கிய ரீதியாக இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வீர்கள். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.